sida caadada ah kambaniga Safarifone oo iska leh kaarka la yiraahdo hududna waxa uu bilowday sanadku markuu ahaa 2006 ayuu bilowday ilaa iyo markaas laga soo bilaabana waxaan ummadda Soomaaliyeed aan u haynay shaqo iyo ilmaha Soomaaliyeed ee wadankan jooga shaqo ayaan u haynay oo ah in dhaqaalaha aan ka helno Somali community ama Somali Canadian community dhaqaalaha aan ka helno qayb kamid ah dib ugu celino ilaa iyo bilowgaas 2006 waan wadnay ilaa haddana waxaan rajaynaynaa inaan sii wadno kaarkii aad ku hadli jirteen ee aad ku wici jirteen wadamada iyo meelaha kala duwan ee qaraabadiina iyo saaxiibadiina ay joogaan wali waa jira waana wici kartaan waxaan ka codsanaynaa inaad aad u isticmaashaan si aan dhaqaalaha badan ugu soo celino ilmaha Soomaaliyeed sidoo kale waxaan kaloo bilownay sida aad la socotaan oo idaacadaha ka maqasheen barnaamijka internetka waxaan rabnaa marka barnaamijkaas inaad ka qayb qaadataan si oo dhaqaalaha aan soo celinayna oo u sii bato inaad guryaha aad wada gashataan internetkaas oo aad ilmaha Soomaaliyeed iyo sheeg dadka waayeelka dadka isbitaalada ku jira dhammaantooda dhinaciina ka kaalmaysan adinkoo isticmaalaya service-ka aan bixino hadii Ilaahay yaraan aad iyo aad ayaan ku mahad celinayna waana ka qayb qaadan doonaa waxyaabaha Soomaalidu ama Somali community oo u baahan tahay oo dhan hadii Safarifone is a telecommunications company based in Canada, Toronto, and this is our 10th anniversary event. A lot of the Somali community know Hudhud, which is the retail product that we sell in the market, our calling cards, our home phone, our high-speed internet. So the name Hudhud is familiar to just about everybody, and Safarifone to a very small number of the community.
So tonight, perhaps, it's a PR event for Safarifone in a sense, so that people know that Safarifone is the company that owns the product. I want to thank Principal Ali Abdi, who's a very close friend of mine, and I want to announce tonight what is the culmination of some serious thought that has gone into what our company can do for the Somali youth in our communities. We have been doing for some time work in terms of sports and like events, but we haven't ventured into the academia subject, and that has been something that we have been thinking about doing for some time. I know everybody's waiting to take their dinner, so I'm going to make it very, very short. Tonight from here, I'm going to announce our Hudhud Scholarship Program, which we have designed to assist all young Somali youth graduating from the high school system that are going into the university system to assist them with their tuition and other financial requirements. This scholarship will be for $10,000 annually. And we request and expect and hope that the rest of the community will assist us in both fine-tuning, establishing, and implementing this scholarship in our community. And for us, it is something that we believe is a right that our community have on us to deliver on this. Because our customer base, 95% of our customer base are Somalis, right here in Canada. And so because our revenue stream comes from everybody that is sitting in this hall and their extended families and friends, we feel like it is our obligation to give back in a sense, however small that this can be. Cashadii ayaa dadka waxaan filayaa inay sugayaan inay u baxaan, marka waxaan rabaa inaan soo koobo. Caawa waxyaalaha meeshaan aan ka sheegi doono waxaa ka mid ah sida hadda aan ku sheegay, runtii aan rajaynayo dadka inay wada fahmeen scholarshipka Hudhud oo aan hadda aan asaasayno, qiimihiisuna uu yahay $10,000 sanadkii. Ardayda ka soo baxayso dugsiga sare ee Soomaaliyeed oo u socda jaamacadaha ayaan damacsanahay in scholarshipkan aan ku taageerno. Waxaan codsanaynaa runtii community-ga inay nagala qayb qaataan dhinac kasta ha ahaatee, ama ha noqoto dhinaca fikrad inay ku soo darsadaan barnaamijkan sidoo u noqon lahay barnaamij ardada Soomaaliyeed u wada furan oo aan ahayn wax ku kooban dad oo magaalo gooni degan ama qabiliyad gooni ka imaaday ama da gooni ama lacag ama xaafado gooni degan ee u noqdo wax u furan arday kasta oo Soomaaliyeed oo criteria-da markaas loo dejiyay fulin karo. fikradahaas runtii barnaamijkan markii aan hirgelintiisa aan runtii guda galno waa rajaynaynaa in dadka ay nagu taageeri doonaan. runtii baahida dhinaca waxbarashada ee ka jirta wadankan oo dhalinyaradeena Soomaaliyeed maahan baahi Safarifone iyo Hudhud kaliya ay buuxin karto. waa arin u baahan community-geena inay iskaga imaadaan financially-na ay noqoto arin dadka muhiimad u leh. maanta masaajidada markaan jimcaha ku tukano runtii la isma weydiiyo in $10 ama $20 aan gelino qasnada masaajidka, sababta waxaan fahamsanahay muhiimadda masaajidka. laakiin
taasna waa arrin kale u baahan in laga hadlo sida dhalinyarada masaajidada loogu soo xiri lahay laakiin waxbarashada muhiimadeeda waa wada fahamsanahay waliba khaasatan wadankan qof aan haysan shahaado jaamacadeed inuu shaqo helo waa arrin aad iyo aad u dhib badan marka waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala horta inuu ilaahay annaka nagu guuleeyo arrintaas hirgelinteeda noona sahlo community-gan waxaan ka rajaynaynaa inay dhinac kasto nooga taakulayaan markii oo 2017 ardayda geli doonta jaamacadda applicationskooda April ama March meelahaas ayaan furi doonaa waqtigaas intaan la gaarin guddi ayaan samayn doonaa guddigaasna waxaan ka samayn doonaa in dadka muhiimka ah community-gan oo dhan ay ka mid noqdaan si uu u noqdo guddi aan fiirinin arrin kale oo ka baxsan criteria-daas markaas oo u degsan shirkadda waana merit based waxaan dhahno merit based macnaha waxa waaye qofkan haddii la dhahay grade uu ku galaa ku helaa scholarship-ka in la fiiriyo arrintaas oo wax kale aan la fiirin marka insha allah arrintaas meeshaas caawa inaan ka dhawaajiyaan rabay waxaana ku soo celinayaa MC-geena cashadana ayaa noogu xigi doonta kadibna war kale